Ok, vale. La referencia, no sé qué comentan aquí. Un pájaro. Ah, sí, vale. Ok, de Fate of Atlantis, el loro este que de la galletita. El título de la última cruzada mola mucho por el doble significado. La última cruzada de cuidado. Alejandro, un segundito. Luego te leemos. Atención. Otra vez microinfarto. Vamos a ver. Ahí viene. Ahora sí. Silencio todo, vamos allá. allá. Vamos a ver. Me quito el sombrero. Hej och välkommen till Uppsala, Sverige, här hos Machine Games. We are really excited to finally be able to share our work on Indiana Jones. The first film came out. Indiana Jones has always represented the ultimate adventure. Even today, it's one of the most iconic franchises in pop culture. In this game, you aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. You will see through his eyes and experience a journey that we hope lives up to the proud legacy of Indiana Jones. When Todd Howard first told us about his vision for the game, we knew we would be a very good fit to help bring it to life. I've wanted to make an Indiana Jones game forever. I'd had this idea for what it would be like and the story, what Indy was going after, what period of his life it was in, what kind of arc he was going to have. And as the years went on, I thought, who would be like the best studio in the world to make this? And it was my friends at Machine Games. I can remember pitching Lucasfilm on the game and being, a little bit nervous because, look, it's, Indiana Jones, and their response was just overwhelmingly positive, and just that excitement has bled through the whole project, and they have just been so trusting and supportive of everything that we want to do with the game. It's been a long time. I've been a fan of this my whole life, and I couldn't be more excited to show you what the team here has been up to. Let's take our first look at the new Indiana Jones game. Vamos allá, vamos allá. Vamos a ver. Let me tell you what you are missing, Dr. Jones. While you were playing your pointless game, I was playing you. You're wondering if maybe you should have built yourself a life of meaning instead of ending up here, dead and forgotten in the sands of Africa. Yeah. Luce bien la cara. Soy ese. Madre mía. Con las mismas letras. Myths. History. Primera persona. Just different ways to interpret the past. Thousands of years of humanity's thoughts and beliefs, scattered and buried. Just waiting to be found. You can't just run away Hostia. from problems, India. Watch me. Throughout history, mankind has built sites of great spiritual significance. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you get a perfectly aligned circle. I've had run-ins with these guys before. Trust me, it ain't a walk in the park. Okay, then. Let's see if you can keep up. What do you mean if I could keep up? Japoneses. Patron of the fallen angels. Protector of the Chukulimani. The Great Circle. Próximo.
have any idea how old that was? Indiana Jones is such an iconic character, and he means so much to so many people. Everyone here at the studio has their own indie stories and memories. Most of us grew up with his adventures and have been fans of the movies and the character for years. He's a brilliant archaeologist, he's a charismatic everyman, he's passionate and determined. And for us, he's synonymous with adventure. Now we have the opportunity to tell a new Indiana Jones story for a modern gaming audience. Our game is all about putting you in Indy's shoes, letting you see and feel what he sees and feels. For us at Machine Games, we do that best through first person. It's the ideal perspective to bring you into the rich, exciting and interactive world we've built. We believe that being up close and personal to the adventure is key, making each action feel like your own. Whether it's cracking your whip, solving puzzles in ancient temples, or seeing your knuckles go bloody in a fistfight, all of these moments are much more intense in first person. But we still want you to have those moments. Seeing his iconic silhouette with the hat, the whip, and so for things like cutscenes and environmental traversal, we pull the camera back for a third-person view. Menos mal. Bien. Indiana Jones and the Great Circle is set between Raiders of the Lost Ark and The Last Crusade. When our game begins, Indiana is working at Marshall College. He wakes up in the middle of the night to the sounds of a break-in and rushes to confront the thief in the college museum. The mysterious giant of a man makes off with what seems to be a historically insignificant artifact, sparking Indiana's curiosity. Who the hell are you? Following the trail, Indiana heads to the Vatican, hoping to learn why this particular relic was stolen, and discovers that things aren't what they appear. He starts pulling at the strings of a mystery, and it all unravels until he has no choice but to see it through to the end, whatever the end may be. Wow. On next plane to Rome. Stop. Need help. Stop. Meet me in Vatican. Stop. India. We always talk about how clever Indiana Jones is. That had to be one of our guiding principles when we were thinking about the type of game we were making. It wouldn't be Indy if he wasn't using his wits to get through the situation. The most authentic Indiana Jones experience we can make is the one that makes you think first. Getting the hang of this. Sure, there will be some obstacles that will be more easily overcome with the revolver or a gun taken from a disarmed guard. But I think most of the time you'll have more fun and, to be honest, a more genuine indie experience by finding more clever ways to solve a problem. We always want to be offering more solutions, whether it's trying a different path through the environment to get around enemies, observing enemy patrols and using them to your advantage, or using the tools at your disposal, like the whip. It's an amazing global adventure, with action propelling you through your journey. We have these really diverse environments for you to explore. Indy's journey will take him to the forgotten temples of Sukhothai, the pyramids of Egypt, the snow-peaked Himalayas, and beyond. We look carefully at each location and the time period the game is set in, and we're trying to make it as authentic and accurate as possible. We love creating rich, vibrant worlds, and in this game, we also had the goal of making it feel like a true cinematic Indiana Jones adventure. Wow. One of the biggest ways to do that is with the music. John Williams is the original composer for the indie films, and we're really lucky to have found Gordy Hub, a composer who's been able to capture Williams' essence with his score for The Great Circle. We also take a very movie-like approach to things like cinematics. We're very physical with our production style. We use a lot of stunt actors. Things like this help us bridge the gap between making a game and making a movie. And of course, our characters do a lot to help bring the world to life as well. Next to Indy, Gina is our other main protagonist. Where Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity, Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. Gina is an investigative reporter who has a lot riding on this adventure. She's been tracking a lead for some time, and now she's found an ally in this determined American professor.
their paths are intertwined and they'll need each other in order to get to the bottom of this mystery. Okay, then. Let's see if we can keep up. Fine. What do you mean if I can keep up? We always love our villains and think we might have found our favorite one yet in Emmerich Voss. He's this intensely psychological man. He's obsessed with the human mind and manipulating it. He's highly intelligent and the perfect foil for Indy. They're both brilliant people, compelled by their passions and obsessions, but driven down wildly different roads. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under in the skin. It's captivating. Dead and forgotten in the sense of Africa. One of our mottos for Indiana Jones and the Great Circle is adventure first. But in every indie adventure, there are always those moments where he finds himself in the action. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth, and gunplay. How you approach any given situation is up to you. You may choose to sneak around an enemy patrol, or maybe you'll just pick up a shovel and whack them on the back of their head. And when you can't use your wits, you got Indy's most iconic tool. Just like you see in the movies, one of our goals has been to make the whip as fun and multi-purposed as possible. We want it integrated into every aspect of the game. You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. You can use it as a distraction. And yes, you can absolutely use it in combat. Everything you'd expect from Indy's whip. And hopefully a little bit more. Puzzles are a key feature in our game. The spirit of discovery is so important to Indiana Jones. Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but a lot of the puzzles are optional and are just there for the players who want to experience them. Epic traps, small secrets, and hidden puzzles that blend right in with their surroundings. One thing I love about our game is the level of interactivity that we have. We have this world of mystery where anything could potentially hide a secret. The more you look, the more you'll discover. Oh, you gotta be kidding me. I want to thank you all for joining us for our big reveal of Indiana Jones and the Great Circle. Machine Games is known for creating these rollercoaster experiences with huge set pieces, surprising twists, and immersive narratives. It's exciting for us that we have been able to stay so true to the Indiana Jones franchise and create such an authentic experience while still being able to showcase what makes us, us. We are making a game for everyone, whether you are very familiar with the franchise or not. Because at the heart of Indiana Jones is an incredible adventure, and I think that's something everyone wants to be part of. I'm also very excited to announce that Indiana Jones and the Great Circle will be coming later this year, and we cannot wait to share more soon. Bueno. Madre mía. Bueno. Madre mía. Esta. Bueno. Indiana Jones and the Great Circle. Tengo los pelos de punta. Todos en 2004, todos los juegos. Venga, admitid que en verdad queréis comprar los anteriores. Sí. Bueno, básicamente están haciendo un resumen de todo Qué lo bestia. Bueno, varias cosas que comentar, ¿no? Antes de que saltemos todos de golpe, vamos a leer un poquito de los mensajes que han dejado la gente mientras estaban viendo el vídeo. Vamos a ver. Aquí ya primer paro cardíaco de Mapérez. El sonido. Jaja, el avance justo cuando me tengo que ir. Ostras. Ha pasado. Bueno, luego lo puedes ver. Aparte, creo que el director no tiene una calidad muy buena porque está en 1080. Yo supongo que luego lo pondrán en 4K incluso para que se vea todavía mejor. Ese soy yo. Bueno, first person, ¿no? Ya se fue todo el hype. Bueno, aquí
Niño Rata, me parece que no le ha gustado que el juego esté gran parte del mismo en primera persona. Aunque han dicho una cosa que luego quiero comentar, no sé si me enteré yo bien o mal. A ver, qué pasada. Bueno, aquí vemos también autoparo cardíaco. Lindos gráficos de Play 4. Bueno, yo no sé si con el directo también se puede jugar a 100%. Habrá que verlo cuando lo suban, digamos, en máxima calidad. Pero yo no sé qué opináis vosotros, pero yo no lo vi mal. Siempre usando la chaqueta en el desierto, 45 grados. Sí, bueno, eso es que es Indiana Jones. Es mítico. Ojalá saquen un mod para jugarlo en tercera persona. Luego comentamos un Ojalá. detalle que muy bien. Es un día de enhorabuena para todos los fans de indie. La verdad es que no sé ni qué decir ya. Víctor, por ejemplo, tú que estás ahí en primera posición en la cámara, ¿qué te ha parecido? No lo voy a negar, me lleva un chasco soy muy cerrado con los videojuegos. Me lleva un chasco cuando he visto que es en primera persona. Y además, justo con lo que. Me ha comentado una mujer que está de las desarrolladoras, no dijo que hay momentos que. No sé si entendí, que hay momentos donde puedes cambiar a tercera persona o puedes cambiar a tercera persona cuando quieras. Eso no me quedó muy claro. ¿Alguien entendió bien qué quiero eso decir? Lo voy a intentar buscar, pero no. ¿Qué pasó? Hola, hola. Sí. Yo te oigo. Ah, bueno, pero no sé qué pasa, que me quedo bloqueado aquí. Bueno, Víctor, ¿qué decías? Perdona. La verdad que al principio del directo hemos dicho que Indie iba a hacer puzzle y eso. Al final ha resultado, como bien dice Armando, ha resultado eso, pero me ha chocado un poco lo de primera persona. Eso sí, me ha gustado mucho lo de los paisajes. Se nota que son fans, como nosotros. Se nota que son fans. Ya el cameo de Marcus es increíble. Y han contado un poco cómo va a empezar la historia, que es un robo en la universidad. Digo, ostras. Digo, es que. Pues eso me ha gustado muchísimo. Los paisajes tan distintos. Desierto. Creo que hay como una selva, que siempre eso en indie, pues creo que es obligatorio. Y el Himalaya. O sea, no sé. Me gusta mucho. Y la cara de Harrison Ford. La voz es bastante buena, ¿eh? Sí, la voz es bastante buena. Cuando empezó a hablar dije, ostras, es Harrison Ford. Y luego dije, no es él. Pero me También engañó. he pensado eso. Me engañó. Sí, ha habido un amigo mío muy capullo que por el móvil me ha dicho, ¿te imaginas que es la cara de Tom Selleck? Buah, sí, lo pensé. Yo lo pensé yo. Dije, nos van a trolear a base de bien. Tom Selleck, van a poner a Tom Selleck. Mientras vamos hablando, lo podemos poner otra vez. Pero podemos seguir hablando, lo pongo en silencio. Vale, iba a preguntar a David, pues acaba de caer. Pasamos entonces a José Miguel. ¿Qué te pareció entonces? A ver, cuéntanos. A mí me ha flipado. Más de lo que yo me esperaba y todo. Pensaba que iba a ser. Iba a decir, Indiana Jones al no ser ni tan popular. Y ya veis que en temas cómics, series y demás está muy de lado. Pensaba que iba a ser un juego menor. En el sentido de un juego más de todo el rato puzzles. Que iba a parecer iba a parecer más de móvil que otra cosa, pero no me ha sorprendido ver que a mí lo de la primera persona también, al pensarlo, decía que es raro la primera persona, que si el látigo, cómo se va a ver, los puñetazos, cómo se van a ver y todo, pero me ha sorprendido porque veo que hay un gran esfuerzo a la hora de utilizar el látigo, porque yo, aún así, sin estar jugándolo ahora, lo he notado que el látigo se va a sentir como fuerte, se va a sentir como que al pegar vais a decir, hostia, cómo se nota de bien al hacerlo y al pegar y todo. No sé, a mí me ha dado la sensación que lo que es las caras también y los gráficos, al principio sí que he dicho también, bueno, se ven un poco así, pero después me ha gustado la iluminación, en muchas partes me ha gustado mucho. Sé que no son gráficos que pueden estar en su top, pero yo creo que nos van a dar una jugabilidad muy buena y momentos muy buenos como los de ir a un sitio, explorar y encontrarte un camino secundario. Sé que es una putada, con perdón, lo de que no esté en tercera persona, porque lo que a nosotros nos gusta es ver a Indiana, el sombrero, la chaqueta, la bolsa, pero aún así creo que se hacen como en el Wolfenstein, que a la hora de pegar, de tener esa acción tan frenética, puede ser que hayan combinaciones de utilizar látigo, puñetazo, que a más de uno nos va a sorprender y nos va a gustar
lo fluido que van los combates. Y vamos, no estaremos ni pensando en plan, ay, es que quiero ver el sombrero, es que... Porque estaremos centrados en lo que es el propio combate y pensando, ¿ahora qué vamos a utilizar? ¿El látigo o vamos a ir directamente a puñetazo o a sigilo? Yo creo que se lo están currando y se lo han currado porque yo ya tan solo ver el tráiler ya tengo ganas de jugarlo, porque lo veo que el estudio ya tiene experiencia, bueno, y que la habrán visto de otros trabajos, de otros juegos, y esta decisión que han tenido será por algo. Yo creo que lo han hecho bastante bien. Ese es uno de los miedos que había porque como Machine Games ha hecho los Wolfenstein en primera persona, Sí. todo en primera persona, todo el mundo dijo, bueno, pues van a sacar un Indiana Jones en primera persona y luego decían, no, no van a ponerlo en primera persona. Pero parece ser que sí, prácticamente todo el juego en primera persona. Un poquito arriesgado para un juego de Indiana Jones, pero yo lo que he visto me ha encantado. O sea, que, Sí, sí. Impresionante los paisajes y todo. Hay que reconocerle que por lo menos se han arriesgado un poquito para darnos algo diferente, ¿no? Por ejemplo, Gerardo, ¿qué te ha parecido a ti? La verdad que tengo un hype que no me lo esperaba, ¿eh? ¿Pero te ha echado un poquito para atrás la primera persona o no? Pues antes cuando hablábamos sí, pero ahora tras ver el tráiler no me echa para atrás. Está bien implementados. Lo que se ve ahí Está se bien ve. implementados. Lo de puñetazos ahí en primera persona era igual. Efectivamente. Y el látigo, que parece que lo sacas tú. Sí que es verdad que sí, como nos pareció escuchar, que sí que comentaron que se puede jugar tanto en primera como en tercera persona. Si puedo elegir una de las opciones, escojo la de tercera persona. Pero es que no sé si, es que estoy intentando cargar el vídeo, pero no carga. No sé si dijo que en algunos momentos se ve en tercera persona cuando está escalando una pared o algo. Claro. O si Yo puede creo que cambiar sí. siempre. Yo creo que serán algunos momentos. Me temo que va a Algunos ser más momentos. lo segundo que porque sería increíble que tuvieses un botón y cambias a primera y tercera. A ver, Ya bestia. no me desagrada Yo pensé del todo. que iba a ser así por lo de Bethesda. Bethesda hizo eso con Fallout y con Skyrim. Es que no sé, es que no puedo cargar el vídeo de nuevo. Pero yo creo que va a ser así, que han ido directamente a zonas de escalada y zonas más de poner alguna pieza en algún lugar serán, yo creo que en tercera persona. Casi un poco, casi todo. Sí, lo que es más automático, lo que hace el personaje por sí solo, aprietas un botón y lo hace él, lo que no sea cinemática. Hace la acción. Sí, hace la acción en tercera persona y ya está. Sí que es verdad que antes cuando comentábamos antes de ver el tráiler, que a lo mejor me daba un poco de reparo, pero ahora tras ver el tráiler no me incomoda en nada. Un segundito, vamos a ver, espera, que creo que he conseguido cargar el vídeo. Vamos a ver exactamente lo que comentan de la primera y tercera persona. Creo que es más lo de que en algunos momentos se va a poder ver en tercera persona, pero no lo vas a poder cambiar. No lo vamos a poder cambiar. Vamos a ver qué decía otra vez, vamos a verlo. But we still want you to have those moments. Seeing his iconic silhouette with the hat, the whip, and so for things like cutscenes and environmental traversal, we pull the camera back for a third-person view. Sí, más que en algunos momentos se aleja la cámara para poderlo ver. Sí. Pero no descartemos que puedan poner la opción en tercera persona. Cuando Sería saquen el juego y aún esté... Claro. Bueno, aquí los de Machine Game nos están viendo, obviamente, así que por favor, si podéis poner la opción de tercera persona también con un botoncito para cambiar primera y tercera, ya, pues la guinda al pastel, ¿no? A lo mejor en una actualización, como lo hizo en su tiempo el Grand Theft Auto 5, que metió al revés, o sea, de solo tercera persona también a primera. Y ya en futuros juegos de Rockstar, como en el Red Dead, así le hicieron. O sea, tiene las dos, si quieres cambiar a tercera o a primera.